Are people? Uh, people, yeah. Yes. پیام جلسه دیگه مرد سرناز پیوند. Well. Dead president gone in. That's your dead president corpse in the driver's car.
The engine runs on glue and tar. Come on along, we won't going very far. To the east to meet Caesar. Up in the driver's car, the engine runs on glue and tar. Come on along, we won't go very far. Or go very far. Anyone have heard the saying? اذیتم نکن اصلا همین چیز میشه. It's kind of worse than the virus itself. I don't know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I don't know, sir. I don't follow, sir. بیا ناموسم تو نخوابیدم، خدا واسه تو نخوابیدم. از ساعت 3 باید تعبا بیدار شدم. اوکی، از اون نتونستم بعد 4-5 ماه بالا آوردم. نمیخوام لوسیفر ولنتاین برم آن یارو هست، ولی ناموسم بیا. من واقعا گیو شت دادم واسه همین الان اینجا. اوکی، لفت میدم. Top of city, we're all good with new spring. سب شفاعت. چه بس نمیشن.
در اتصالشون پیدا شد. The engine runs on glue and tar. Come on along, we don't go very far. سلام بچه ها. Internet access. چرا؟ چجوری نوع اینترنت برای کار میکنه؟ How is this possible? درست شد. You are now muted. خب قبل از اینکه بحثمون رو در مورد داستان شروع بکنیم بچه ها، در مورد انواع آیرونی در ادبیات یکم صحبت کنیم و بعد بریم سراغ داستان. So basically we have three main types of irony in literature. First, verbal irony. As you can read in the slide, verbal irony is created when words say one thing but mean another, often exactly the opposite. It involves a discrepancy between what is said and what is really meant. For example, in a very stormy, snowy, freezing weather, if you tell your friend, what a pleasant weather, this might be regarded as an ironic statement. You say something meaning quite the opposite. For example, after trying to teach your friend something for a couple of hours and she doesn't understand it, you say, you are really smart. Did you know that? You say something verbally ironic. You mean something quite the opposite. In irony of situation, the outcome of a situation is inappropriate or different from what was expected. In other words, it depends upon a discrepancy between how characters see a situation and the true nature of the situation. For example, you might throw your friend a surprise birthday party, believing that it will make her very happy, when in fact it makes her furious. You expect something from the situation and something quite opposite, or let's say different, occurs. In the last type of irony, the dramatic irony, we have a situation in a play or a narrative
in which the audience or reader shares with the author knowledge of present or future circumstances of which a character is ignorant. It is used when a writer allows a reader to know more about a situation than a character does. For example, imagine that in a story, you know that a character secretly enters another character's house. Mm. You, as the reader, know it, while the owner of that house is quite unaware of that. Or for example, you read that a son steals some money from his father. You, as the reader, are given that piece of information, while the father or the rest of the characters are quite unaware and ignorant about that. So, as readers or audiences of a play, you are provided with some information that the rest of the characters are deprived of. Yes, Shahid, and in those situations, we usually, in those examples that you provided, we usually have the irony of situation as well as verbal irony. Yes. Most of the times they are regarded as satires. خب بچه از این انواع آیرونی سوالی ندارید؟ این سه تا نوعی که گفتم هیچ کدومش هست که احتیاجی به توضیح بیشتر داشته باشه؟ خب پس بریم سراغ داستانمون. خب بچه ما وقتی که در مورد داستان کوتاه صحبت میکنیم و البته ما داریم در مورد نمونه‌های موفق در داستان کوتاه صحبت میکنیم، به خاطر کوتاهی داستان کوتاه، به خاطر اینکه مجال و فرصت کمی هست برای مطرح کردن چیزهایی که نویسنده دنبالشه و برای به وجود آوردن اون فضایی که توی داستان وجود داره و اون جهان داستانی موقعیت کوتاه‌تری داره نسبت به یک رمان مثلا، هر اون چیزی که توی اون داستان هست مهمه و در واقع جایی برای اطلاعات اضافی نیست، جایی برای جزئیات بی تأثیر نیست. بنابراین هر اون چیزی که توی اون داستان میاد اهمیت داره توی ساختن اون جهان داستانی. این به این معنی نیست که مثلا اگر شما یک داستانی میخونید که جزئیاتی از یک صحنه، جزئیاتی از طبیعت، جزئیاتی از هوا مثلا توش آورده شده، اون جزئیات احتمالاً بی اهمیتی هستن. اونها حتما برای به وجود آوردن فضای داستانی تاثیرگذار هستن. برای این رو میگم که ما با دقت بیشتری داستان‌ها رو بخونیم که بدونیم تمام المان‌هایی که توی این داستان اومده برای به وجود آوردن اون امبیانس داستان احتمالاً از یک درجه‌ای از تاثیرگذاری برخوردار هستن. حالا وقتی که ما یه داستانی داریم مثل The Story of an Hour که خیلی داستان کوتاهیه، دیگه این جزئیات حتی اهمیت بیشتری پیدا میکنن. دیگه احتمالاً هیچ چیز اضافه‌ای توی این ساختار شما نخواهید دید و این خب خوندن هر خط رو مهمتر میکنه. بچه صدای منو داری؟ چون اینجا برای من یه پیام میاد که من قطع شدم. خیلی خوب. حالا قبل از اینکه بریم صحبت بکنیم در مورد داستان، لطفاً توجه کنید به ابتدای داستانمون. من اینو براتون بخونم. Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble,
great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Okay, so here we have one sentence, and with the sentence, without any extra introduction or without any extra preparations, we are provided with three or four pieces of important information. First, we have a protagonist called Mrs. Mallard. Mm-hmm. She has a heart problem. She is married. Her husband is dead. Mm-hmm. Mm-hmm. One single sentence, four pieces of information. Mhm. Um, this is my question now before proceeding. Why do we have the protagonist called Mrs. Mallard as opposed to Louise? Does this signify anything for you having read the story? Why Mrs. Mallard and not Louise, when in fact in the next sentence we hear about a Josephine? So the author uses first names as well, but not for Mrs. Mallard. Why is that so? مهم. مهم. خب حالا من همراه درست میخونم اسم تو همراه. امیدوارم که درست خونده باشم و شهرزاد و بقیه کسایی که اینو گفتیم. حالا من همین جمله رو با اسم لویز میخونم. شما ببینید آیا تغییری توی اینفورمیشنی که داده شده به وجود میاد. Knowing that Louise was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. چه فرقی کرد بچه ها؟ تمرکز کنید روی اون 4 تا اینفورمیشنی که بهتون گفتم. آیا هیچ کدوم تغییر میکنه؟ Yes, I asked you whether Hamra is the way you pronounce your name. بچه ها تغییری میکنه. سوالم اینه. اگر بگیم knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble و بقیه داستان، یا بگیم knowing that Louise was afflicted with a heart trouble، آیا این جمله اول تغییری درش به وجود میاد؟ شاید من فکر میکنم تا اینجای داستان آپریشن خیلی کلمه سنگینیه، چون ما هنوز که هیچی نمیدونیم از داستان که. الان صدای منو دارید بچه ها؟ چون جواب سوال من ندادید نمیدونم که سوال من اصلا شنیدید یا نه. من میگم که آیا تغییری به وجود میاد که ما این داستان رو با knowing that Mrs. Mallard شروع بکنیم یا knowing that Louise؟
بچه ها، اطلاعاتی که به ما داده میشه در مورد اون 4 تا اینفورمیشنی حرف میزنم که تو جمله اول به ما داده شده. حتی اگر ما میسیز مالرد رو لوئیس میخوندیم هیچ فرقی نمیکرد. We would have still known that our main character is called Louise, that she has heart problems, that she is married, and that her husband is dead. But when the author chooses to call the protagonist, at least initially, Mrs. Mallard, this acts as a signifier. This acts as a person who is called by the husband's name. So, according to the things that will follow, exactly, according to the things that will follow, this choice becomes more clear. Here, we're talking, we have a kind of emphasis on the married side of this woman. So by calling her Mrs. Mallard, we are taking away some aspects of her individuality, some aspects of her personality, which is shadowed or overshadowed by the husband's identity. Because immediately after, we have the sister's name as Josephine. So there's no problem for the author calling the characters by the first names. Later on in the story, he refers to Mrs. Mallard as Louise. So even the beginning of the story has some significance. By this time, we do not yet know what she's talking about or what she's referring to and what she's signifying. But as we move on in the story, we get to understand the importance of it. Another thing that I want to attract your attention to is the importance of setting in the story. Setting refers to the time and place in which a story occurs. In this particular story, the setting is quite inseparable from the story. Let me clarify what I mean. After hearing the news of her husband's death, Mrs. Mallard goes to a room, closes the door, sits on a chair, and starts looking outside the window of her room to the nature, to the trees, to the sky, to the spring day outside. This setting is very, very important, and it is where, let's say, the main part of the story takes place. Let me ask Shakiba. Shakiba, why do you think, or let's say, what do you think this contrast between the enclosed space of the room and the world outside implies? Why having this contrast at all? What does the room signify? What does the view outside signify? I know, Shakiba, I'm looking for guesses, not certainty. یه دقیقه بهش فکر کنید. این فضای اصلی داستان ماست. یک اتاق دربسته با یک پنجره که شخصیت اصلی داستان ما داره از پنجرش به جهان بیرون نگاه میکنه. خب شاهد
بقیه هم لطفا فکر کنید و نظراتتون رو بگید. Mhm. Yes. Okay. So, mhm. 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 Okay. So, until now, until the part where she enters the room and closes the door, we still don't know anything about either Mrs. Mallard or her life condition or her marriage, anything at all. Okay, so we see her in an enclosed space, looking at the world outside, and very gradually emotional experiences appear to her, creep in, very, very gradually, I emphasize. Mm. So this contrast between the room, the limited, restricted room, and the world outside shows a tension or, let's say, a discrepancy between her present life situation and the free world which we begin to understand she desires. Mm. So this contrast shows a significant difference between the natural and the human world. A human world confined, restricted, bound with conventions, regulations, rules, establishments such as marriage, while the world outside is free from any of these limitations, social restrictions, obligations, such as marriage. So, this contrast is what reveals to us these emotional experiences. She looks through the window and desires to be part of that, the world outside. Mm. Pay attention to the part talking about what she sees through the window. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all a quiver with the new spring life. Spring, mm, a signifier of beginnings, of livelihood, of promises. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless parrots were twittering in the eaves. Everything alive outside, while she's there sitting in silence, alone. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dream. جلوتر میگه what was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name, but she felt it creeping out of the sky, reaching towards her, the sounds, the scents, the color that filled the air.
بچه اینجا خیلی نکته مهمی رو باید بهش توجه بکنیم. ما با یه شخصیتی روبرو نیستیم که خبر مرگ همسرش رو میشنوه و میره تو اتاق و شادمانی میکنه. ما با شخصیتی طرفیم که میره توی اتاقش و در سکوت میشینه و گریه میکنه و یک تجربه حسی رو خیلی خیلی گراجوال احساسش میکنه. یعنی یک حسی سراغش میاد که از همون ابتدا برای خودش هم روشن نیست، خیلی خیلی کم کم میاد سراغش. یک حسی از رهایی، یک حسی از در واقع یک وعده از یک رهایی از یک چارچوبی، از یک فشاری، از یک نفوذی میاد سراغش و این خیلی نکته مهمیه. ببینید توی داستان ما نه تنها هیچ کدوم از شخصیت های دیگه داستانمون نمیدونن که توی اتاق داره چه اتفاقی میفته و این زن چه تجربه حسی رو داره از سر میگذرونه، حتی خودش هم انتظار این دریافت یک باره رو نداره، یعنی خودش هم آماده این ریاکشن نیست. این ریاکشن خیلی آروم آروم میاد سراغش و بنابراین برای همینه که ما با یک شخصیت خیلی خیلی انسانی طرفیم، یعنی شخصیتی که حسهاش خیلی آروم میاد سراغش، مثل کسی که به یک ساختاری و به یک چارچوبی و به یک قوانینی خو گرفته و حالا که اینها از بین میرن خیلی آروم این رهایی رو داره دریافت میکنه و به نظرم این خیلی نکته ظریفیه توی این داستان. این همون خطیه که یک شخصیت رو مثلا از یک شخصیت dislikable به یک شخصیت understandable تبدیل میکنه و به این نکته دلم میخواد که دقت بکنید. Pay attention to the repetition of the word free, which shows her excitement. And this emotional excitement is in line with the physical excitement that is talked about and described here. She said it over and over under her breath. Free, free, free. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. Her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death, the face that had never looked safe with love upon her, fixed and grey and dead. But she was beyond that bitter moment, a long procession of years to come that would belong to her absolutely, and she opened and spread her arms out to them in welcome. Remember that these are the only few lines in which we hear about Mr. Mallard. This is also very important. What do we know about him? Was he a villain? Was he bad-tempered? Was he brutal? Apparently not. She even thinks that she is going to miss him. Apparently he was gentle and kind and loved his wife. So we are not talking about a villain, an evil man of which she feels freed away. We're talking about a husband, however he was. We're talking about the confinement of an establishment called marriage here. We're talking about freedom of a kind of dominance, not a particular person
despised because of his negative qualities. Mm-hmm. We don't hear about any negative qualities. However, he was entrapped in the marriage. He was disregarded. She was disregarded. She was Mrs. Mallard and not Louise anymore. She was taken away her identity, her individuality, her independence, her personhood. Am I clear? خب بچه حالا میخوام یکم در مورد آیرونی ها صحبت بکنم. قبل از اون سوالی دارید یا نکته هستش که احتیاج من بیشتر در موردش توضیح بدم؟ نه. خب let's study the situations one by one. So, what do we know about the central character, the protagonist, Louise Mallard? Not much. She seems to be a faithful and dedicated housewife. How do we know that? Because the sister and Richard are worried about her, believing that she's making herself sick in the room. They are very cautious of how to break the news into her. And we know that she suffers from heart disease. When she hears the news of her husband's death, she weeps, convulsively, and then she goes to her room, presumably to grieve in solitude. That is where some previously unknown and unexpected feeling come upon her. The feeling that she's now free. What type of an irony do we have here? What type of irony do we have here? Mm-hmm. 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 Yes. Why? Because we expect something else happens. We expect her to be making herself ill in grief. Well, in fact, she's discovering some very personal feelings of freedom. We have irony of situation here. Mm-hmm. Another example of situational irony is that Josephine, the sister, and Richard, who are apparently the closest people to her, do not really know her true feelings. Ironically, they believe that she's in there drowned in sadness and mourning, when in fact she's involved in discovering herself and discovering her freedom. So, not knowing the reason of Mrs. Mallard for keeping herself locked in her room is an instance of situational irony. They are very close to her. They don't know the true sense, the true self of Mrs. Mallard. And we do have another instance of irony here. What is that? The author, exactly, the author
takes you with her to the room and leaves everyone else outside. So you as readers are those who are aware of things taking place, and the other characters outside the room are deprived of these pieces of information. So here we've got an example of dramatic irony. You know something, the other characters don't. We have another example of irony here as well. Pay attention to this part. Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days and summer days, and all sorts of days that would be her own. She breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she had fought with a shudder that life might be long. This is also an example of irony of situation. Before today, she didn't wish for a long life. Whereas today, having lost her husband, having found her new sense of freedom and independence, she's praying for a long life ahead of her. بچه شاید بزرگترین ایرونی این داستان این تفاوت بین در واقع تصور آدم ها از normal and conventional marriage هست که یک ایدئاله و واقعیتی که ازدواج هست. تمام آدم هایی که اون بیرون هستن تصورشون از میسیز مالرد یه همسر وفاداره، یه همسر وفادار که به خاطر از بین رفتن ازدواجش در سوگه. تصور اونها از ideal marriage is in contrast with the true nature or the reality of what marriage is. And I think this is the central irony. This is what turns the story into a, let's say, feministic story. What the society promotes to us as something ideal is in sharp contrast to the reality of what it really is. Yes, Shahed. So the author here is in fact talking about the bonds of marriage, about the dominance, yes, Shahsa, about the dominance of the husband, about the imposition that marriage brings to the individuality of the woman. Therefore, the story moves beyond Mrs. Mallard as a character, turns into some sort of more generalized, let's say, manifesto against the conventional, traditional views and understandings of what marriage is. And of course, we're talking about early 20th century, late 19th century. So this is a very pioneering story in literature because she's talking about women's individualities, which is wiped away in a sort of established arrangements like marriage in which the male is the dominant party. سوال بچه ها؟ مهدی یکم در مورد نظرت در مورد داستان به ما بگو.
مهدیه؟ رسیدن به این نتایج خیلی راحت نیست توی ادبیات، به خاطر اینکه بحث در مورد اینکه چقدر از داستان‌هایی که خلق میشن بازتاب زندگی شخصی نویسنده هستن هیچ وقت به قاطع نرسیده در طول نقد ادبی. خیلی وقتها اینها نمایی از تجربیات و حسا و در واقع شرایط شعر نویسنده هستن، خیلی وقتا نیستن، به خاطر اینکه توی ادبیات ما کانسپتی داریم به پرسونا، یعنی نویسنده وقتی که شروع میکنه به نوشتن یه پرسونایی خلق میکنه که در واقع زندگی رو و جهان رو از دریچه دید اون میبینه و ضرورتا خودش رو بازتاب نمیده. ولی اینکه آیا نویسنده ها به عنوان افراد چقدر رهایی دارن از تجربه های شخصیشون هم یک دریچه دیگه‌ایه، یعنی باید هر دوی اینها رو لحاظ کرد. چیزی که من میتونم بهت بگم با قاطعیت اینه که مهم نیست، اینه که ما به کیت شوپن به عنوان یک فرد خیلی اهمیتی نمیدیم. ما به کیت شوپن به عنوان خالق این داستان اهمیت میدیم و بعد میسیز مالرد کسیه که ما تمرکزمون رو میذاریم روش. آیا میسیز مالرد جنبه های از کیت شوپن رو داره یا نه؟ احتمالاً بله، ولی برای مایی که داستان رو میخونیم دیگه کیت شوپن خیلی اهمیتی پیدا نمیکنه. برای همینه که وقتی که شما داستان‌ها رو میخونید نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی میگن که بایوگرافی نویسنده مهمه و بعضی میگن مهم نیست، به خاطر اینکه ما داریم با یک شخصیت‌های ساختگی سر و کله میزنیم. برای همینه که ما نویسنده‌های مردی داریم که شخصیت‌های اصلی داستانشون زنن. شما وقتی که میبینید فلوبر میسیز مادام بووری رو مینویسه، فلوبر به عنوان یک مرد داره جهان زنانه یک پرسونا رو خلق میکنه و در واقع اون موقع نمیتونیم بگیم مادام بووری به عنوان یک شخصیت انقلابی در تاریخ ادبیات چقدر خود فلوبر بوده یا نبوده. درسته شاهد؟ صد میشه با میکروفون نظرم؟ بله چه بهتر، بگو محسن. Well, I think she was trying to mention that sometimes we want to achieve something, but when we achieve it, it's not pure happiness. I think Miss Mallard always wanted her freedom, her individuality, but when she achieved it, she felt that something is not there. And I think that was her husband. And it wasn't what she was thinking before, and she didn't achieve that pure feeling of freedom. Do you think that she didn't experience pure feeling of freedom because her husband was not there? Do you think that in this context, pure freedom could have been achieved with her husband there? No, I didn't mean that. I meant that the pure freedom she imagined. Sometimes we imagine something, and what happens, it is not the same. I mean, it wasn't the same freedom she was imagining. Okay, thank you. Matthew, I read your comment. Glad you like it. و بچه جمله آخر داستان رو در موردش صحبت نکنیم که بسیار جمله عجیبیه، یعنی آغاز و انتهای اون داستان خیلی عجیب غریبن. اون آغاز کوتاه و ناگهانی که شما رو وارد جهان میکنه و بعد پایانش. When the doctors came, they said she had died of heart disease. This is true. چرا؟ چون داستان قبلا به شما این چیز رو داده، این آمادگی رو داده که میسیز مالرد در واقع درگیر بیماری قلبی هست. Of the joy that kills. این قسمت ایرانی که داستانه. چرا؟ چون دراماتیکه دیگه. چون شما به عنوان خواننده میدونید که it was despair
that killed her. It was the sense of losing that newly found freedom that killed her, not joy. But if the doctor is unable to diagnose it correctly. و چقدر این اسم The Story of an Hour جالبه و چقدر به فرم داستان میخوره. شما یک داستان بسیار کوتاه دارید و توی این داستان بسیار کوتاه آغاز و پایان بسیار کوتاهی دارید و این احساس آزادی که تازه کشف شده و تازه داره تجربه میشه هم بسیار کوتاهه. یعنی عمر این حس رهایی هم به کوتاهی 1 ساعته. خیلی زیباست به نظر من، خیلی زیباست و خیلی بیفتینگه در واقع برای این داستان. یعنی از نظر فرم و محتوا این داستان بسیار داستان جالبیه. بله دراماتیک آیرونی. خب بچه یه چیزی من باید به شما جلسه پیش میگفتم در توضیح اینکه من از شما چی میخوام، یادم رفت. الان بهتون میگم. وقتی که شما قراره یک داستانی رو بخونید، ترجیح من اینه که تمام تمرکزتون رو روی داستان بذارید و به هیچ رفرنسی رجوع نکنید. دلیلی که براش دارم اینه که وقتی شما بعد از خوندن یک داستان میرید رفرنس چک میکنید یا نقد میخونید روی داستان، در واقع تمام این دروازه‌های خلاقیت و فکر آزادتون هدایت میشه به یک مسیر و این به نظر من مطلوب نیست. یعنی به نظر من جذابیت ادبیات در اینه که شما فرصت و موقعیت اینو داشته باشید که در رهایی به یک داستان فکر کنید، که موقعیت‌های مختلف رو بررسی بکنید، که احتمالات مختلف رو در واقع بررسی بکنید و این به ما این امکان رو میده که سر کلاس که در مورد داستان حرف میزنیم بتونیم در مورد تصوراتمون با هم بحث بکنیم، با هم مخالفت بکنیم. من سعی میکنم که توی جلساتمون تمام چیزهایی که لازمه برای اینکه از اون داستان بدونید رو مطرح بکنم. ولی اگر این مطالب برای شما کافی نبود، بعد از جلسه میتونید برید مطلب اضافه بخونید اگر دوست داشتید. ولی تاکید من اینه که تا قبل از اینکه ما در مورد داستان رو صحبت بکنیم رجوع نکنید به داستان، به انالیسیس هایی که میتونید پیدا کنید. من دلم میخواد تصور اوریجینال دست نخورده هدایت نشده شماها رو بشنوم، نه اون چیزی که به شما گفته شده باید فکر کنید. اینو بعداً میتونید برید بخونید، میتونید امتحانش بدید. ولی برای تجربه تخیلی و فکری و حسی شما من احتیاج دارم که شما برداشت خودتون رو به من بگید و این خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه یاد بگیریم که از دریچه‌های مختلفی به داستان نگاه بکنید. بنابراین صبوری بکنید و هر اون چیزی که لازمه رو بهش فکر بکنید و توی ذهنتون بررسی بکنید. اگر کنجکاوی شما بعد از جلسه برطرف نشد و یا همچنان چیزهایی بود که میخواستید بدونید، بعد از کلاس میتونید برید و در موردش بخونید. سوالی در مورد این داستان ندارید بچه ها؟ ما برای جلسه آینده داستانی خواهیم سالها توی کتاب‌های دبیرستان تدریس میشد، همچنان هم جزو معروف‌ترین داستان هاست به خاطر ویژگی‌های در واقع داستانی که داره. این داستان بلند و بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. صدای من نمیشنوید بچه‌ها؟
نمیدونم تو دیگه چرا؟ بیا بریم. You are now muted. بچه صدای من الان میشنوید؟ نمیدونم چرا من قطع شد کانکشنم. داشتم بهتون گفتم که داستانی که برای جلسه بعد میخونید داستان The Most Dangerous Game که در واقع داستان کلاسیک شده تو ادبیات انگلیس، تو ادبیات آمریکا و سالها توی کتاب‌های دبیرستان آمریکا بوده. داستان نسبتاً طولانی تری نسبت به این داستان و بنابراین لطفاً نسبت به خوندنش از زودتر اقدام بکنید. و همین، من دیگه با شما کاری ندارم و اگر سوالی ندارید ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. بله حتما شاید. You are now unmuted. صدای من میشنوی؟ صدای من میاد؟ بله بله بله. این رمانی که معرفی کردین بلندی‌های بادگیر، بعد من سوال داشتم درباره، نمیدونم این برای من قبلا هم پیش اومده تعداد صفحاتش، مثلا من کتاب دارم از همین بلندی‌های بادگیر مثلا 100 صفحه است، بعد مثلا چک کردم خودش 384 صفحه است، مثلا یه پی دی اف گرفتم 354 صفحه است، نمیدونم کدومشه، گیج شدم خودم. کتابی که داری که 100 صفحه است احتمالاً abridged. آره ما کتاب کامل رو باید بخونیم که همون 300 و خورده صفحه است. 84 54 آخه من استرس دارم کدوم کمه جلو. منظور تو از 84 یا 54 نمیفهمم. تعداد صفحاتش. بس ببینم من میتونم اینجا متفاوت. You are now muted. ببینم من میتونم الان حتی ورژن 4 بچه لینک رو میتونید روش کلیک بکنید.
ثانیه من بچه‌ها صدای منو میشنوید؟ من نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. روی اون لینکی که زدم بچه‌ها میتونید برید. خیلی خوب. روی این لینک برید، عکس اون کتاب Wuthering Heights رو میبینید. روی عکس که کلیک بکنید یه صفحه براتون میشه که باز میشه که اون بالاش نوشته get. اون get رو بزنید و کتاب رو دانلود بکنید اگر که کمکتون بکنه. البته خب این سایتی که من براتون الان ازش کتاب فرستادم که سایت لایبرری جنسیس هست، خب البته که یه سایت دزدیه دیگه، ولی خب ما چون راه دیگه ای نداریم برای خریداری کردن این کتاب ها، اشکال نداره، دزدی علمی حلاله. میتونید برید Wuthering Heights رو سرچ بکنید. اگر با فرمت ایپاب و اینا میخواین بگیرید این PDF. حالا با فرمت های دیگه میتونید ازش بگیرید، ولی فکر کنم همین PDF به کارتون خواهد اومد چون مقدمه و مؤخره طولانی نداره و راحت میتونید برید سر اصل ماجرا. دیگه سوال؟ روز خیلی خوبی داشته باشید و من هفته دیگه میبینمتون. ممنونم. شما هم خسته نباشید. خدا نگهدار. متوجهم. آگاه دونه نگفت